First of all, I welcome all the students and the participants who are attending this live lecture. See this, in this live lecture we shall discuss the last part. I shall revise the total parts which we have explained yesterday. We have revised, I am going to revise this theorem which we have studied in the last lecture. So, Dirichlet's test for convergence. Actually, this is the last part. Today is the last lecture. So, I shall again revise this theorem, and also I have written this theorem in the modified form. So, you have to write this theorem. See this, Dirichlet's test for convergence. Up till we have studied in this unit number 4, infinite range of integration, comparison test for convergence at infinity, comparison test first and second, useful comparison integration, general test for convergence at infinity, absolute convergence, and this is the integrand as a product of a function. Okay, so Dirichlet's test for convergence. This is the theorem number 11. It is as like Abel test. It is as like theorem number 10, that is a theorem on convergence. Also, we can write if phi is a bounded and monotonic in semi-closed interval a comma infinity and tends to 0, as x tends to infinity, and integral from a to x f dx is bounded for x greater than 0, then prove that. That means we have to prove integral from a to infinity f into phi dx is convergent. Actually, given that phi is bounded and monotonic in semi-closed interval a comma infinity, this implies that if a function is bounded and monotonic, then it is integrable. So, it is integrable in a comma x for all x greater than a. Also, we have given that f is bounded in closed interval a comma x, then f is integrable in a comma x. Then by the second mean value theorem, we have studied the mean value theorem. Sorry. Integral from x1 to x2 f into phi dx, which is equals to phi of x1 integral from x1 to xi f dx plus phi of x2 integral from xi to x2 f dx. This is the mean value theorem which is used to the product of the function f into phi. Already we have seen in the first chapter in the form of mean value theorem u into v. Sorry, f into g dx from integral from a to b. Already we have seen this. Only we have modified that mean value theorem from the interval lower limit capital X1 to X2 f into phi dx, okay, where a is less than x1 is less than xi is less than x2. Now integral from a to x f dx is bounded when x is greater than or equals to a. Then there exists a number capital M greater than 0 such that mod of integral from a to x f dx, which is less than or equals to m for every x greater than or equals to m. Now we know that we have considered this integral from mod of integral from x1 to xi f dx, because we have to put the value of this in इक्वेशन 1 मध्ये x1 to xi ची व्हॅल्यू ठेवायची आहे. सो
mod of x1 to xi f dx, which is equals to integral from a to xi f dx minus a to x1 f dx, that can be which is less than or equals to separate modulus x1 to xi f dx plus x2 to xi, means x1 to xi f dx plus a to x2 f dx, which is less than or equals to m, because we have considered here a to x f dx which is less than m. So we can write this is less than or equals to m plus m, which is less than or equals to 2m. Also if phi is bounded and phi tends to 0 as x tends to infinity, then there exists a number x naught such that mod of phi of x naught we have considered epsilon divided by 4m. इथं 4m कशासाठी लिहिलं, या 2m सोबत 4m कॅन्सल झाला तर 2 राहतो, इप्सिलॉन बाय 2 राहतो, इप्सिलॉन बाय 2 प्लस इप्सिलॉन बाय 2 म्हणजे 2 इप्सिलॉन, या ॲडजस्टमेंटसाठी इप्सिलॉन बाय 4m घेतलेलं आहे. अँड phi of x2 is less than or equals to epsilon divided by 4m, where x1 comma x2 greater than or equals to 0. From equation 2 we have, आता equation 2 चा पहा, सेकंड मीन व्हॅल्यू थेरम आहे, सेकंड मीन व्हॅल्यू थेरम मॉड्युलस फॉर्म मध्ये घ्या. सो वी कॅन राईट मॉड ऑफ x1 टू x2 f इंटू फाय dx, हाच इक्वेशन आहे, मॉड्युलस फॉर्म मध्ये घेतला. सो विच इज लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू मॉड ऑफ phi of x1 into mod of integral from x1 to xi f dx plus mod of x2 into integral from xi to x2 f dx. Put this value, mod of phi 1 of x1 means epsilon divided by 4m from equation 3 into 2m integral from a to x which is given by 2m, epsilon divided by 4m into 2m plus epsilon divided by 4m into 2m cancel होतं, epsilon by 2 upon epsilon by 2, epsilon by 2 plus epsilon by 2 ची जर ॲडिशन केली तर काय येते 4 epsilon. सो integral mod of integral from x1 to x2 f into phi dx which is a less than epsilon. Hence by the Cauchy's test we can say integral from a to capital X f into phi dx converges for x greater than or equals to a. That means integral from a to infinity f into phi dx converges at infinity. Okay, अशा पद्धतीनं हा थेरम इथं संपतो. Now we shall discuss one problem. आता इथं आपण काय करू, हा प्रॉब्लेम डिस्कस करू. शो दॅट integral from 0 to infinity sin of x square dx one minute is convergent. Integral from 0 to infinity sin x square dx convergent. So we have, now we have to distribute this lower limit 0, upper limit infinity, 0 to infinity by additional point 1 in between 0 to infinity. So integral from 0 to infinity sin of x square dx which is equals to integral from 0 to 1 sin of x square dx plus integral from 1 to infinity sin of x square dx. But we know that, actually we know that sin x minus 1 is less than or equals to sin x square which is less than or equals to 1, because it is the bounded function. But integral is from, the limits is from 0 to 1, so we can write sin of x square is less than or equals to 1. So it is a bounded. Therefore we can say that, therefore integral from 0 to 1 sin of x square dx is a proper integral
so it is convergent. Now it is a convergent, म्हणजे हा फर्स्ट पार्ट आहे इंटिग्रलचा तो कॉन्व्हर्जंट होतो. Now we shall discuss the second part. Now we have to study, now we shall test for integral from 1 to infinity sin of x square dx. Means we have to test the second part. आता हा जो सेकंड पार्ट आहे ना, त्या सेकंड पार्टला आपल्याला टेस्ट करायचं आहे. सेकंड पार्ट मध्ये पाहू. सो वी शॅल डिस्कस दिस x square dx. So now integral from 1 to infinity sin of x square dx. Now we have to test for at infinity. Infinity साठी टेस्ट करू. We have, now we have to consider here the term in the product form 1 to infinity 2x into sin of x square into 1 upon 2x dx. काय केलं रे इथं? 2x न डिवाइड केला आणि 2x न मल्टिप्लाय केला. लक्षात घ्या, हे 2x नच काय केलं? Because the derivative of x square is 2x. We can solve this integral if we divide by 2x and multiply by 2x. So for this purpose we have divided by 2x and multiply by 2x, which will be integration of 1 to infinity 2x into sin of x square into 1 upon 2x dx. Now if we consider the first function, suppose that, or let, let काय करू आता? let f of x equals to, we consider as a 2x into sin of x square, and second function phi of x is equals to 1 upon 2x. Now here phi of x is a monotonic. Phi of x is a monotonic and tends to 0. Phi of x tends to 0 as x tends to infinity. Phi of x is a monotonic, it is a decreasing function, and this function tends to 0 as x tends to infinity. So according to the Dirichlet's theorem, Dirichlet's theorem मध्ये झालेला आहे पहा. Also we shall discuss second test also. Now integral from 1 to infinity f of x dx mod मध्ये घेऊ. f of x dx which is equals to integral from 1 to infinity 2x into sin of x square dx. आता sin of x square चा डेरिव्हेटिव्ह 2x ऑलरेडी इथं आहे, म्हणून साइनचं इंटिग्रेशन असतं cos of x square minus cos of x square over the limit 1 to, suppose we can write t ठेवा. समजा आपण हे इथं व्यवस्थितच सॉल्व करू. f of x वाटलं तर तुम्हाला पुट करू. पुट t is equals to x square. जर पुट t is equals to x square केला तर dt by dx काय येईल रे स्टुडंट्स? सो इट विल बी 0 to t. असं इन्फिनिटी घेतलं. ओके, वी शॅल राईट दिस साइज एकच येणार. सो वी शॅल राईट दिस इंटिग्रल फॉर अ डेफिनाइट व्हॅल्यू t. t एक घेऊ आपण. t म्हणजेच t इज ग्रेटर दॅन 1. सो दिस implies that integral from mod of integral from 1 to infinity, इन्फिनिटीच्या जागी t घेऊ, into f of x dx
which is equals to integral mod of integral from 1 to t as like integral from pi इथं theorem मध्ये घेतलंय. Integral from a to x, f is bounded, a to x मध्ये घेतलं pi x is greater than or equals to a. या कंडिशन मध्ये घ्या, इन्फिनिटी पर्यंत घ्यायचं नाही आहे, as like this. So we consider integral from a to t 2x into sin of x square dx for t is greater than or equals to 1. t is greater than or equals to 1. This implies that आता याचं इंटिग्रल घ्या, sin x चं इंटिग्रल येतं मायनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वेअर फ्रॉम 1 टू टी. अप्पर लिमिट ठेवा मायनस आहे इज इट इज कॉस ऑफ टी स्क्वेअर मायनस कॉस ऑफ 1. that can be written as a cos of 1 minus cos of t square, which is in the modulus form. So we can write this as, therefore this implies that integral from 1 to t f of x dx, which is less than or equals to mod of cos t प्लस मॉड ऑफ कॉस ऑफ टी स्क्वेअर. हे मॉड्युलस हा जो मायनस आहे ना, मॉड्युलस सेपरेट केल्यामुळं मॉडमध्ये मायनस घ्या, मॉडमध्ये मायनस घेतल्यानंतर ती व्हॅल्यू प्लस होते. दॅट मीन्स प्लस इंटू मायनस कॉस ऑफ टी स्क्वेअर या फॉर्ममध्ये घ्यायचं. कॉस टी कॉस 1 दॅट कॅन बी रिटन ॲज अ प्लस इंटू कॉस ऑफ मायनस टी स्क्वेअर. सो दॅट मीन्स मायनस मॉड म्हणजे प्लस होतो. So we know that the maximum value of cos t is 0 to 1. So we can write which is less than or equals to 1 plus 1. The maximum value of any cos is 1. So integral of 1 to t f of x dx, which is less than or equals to 2. This implies that integral from 1 to t f of x dx is bounded for all t greater than or equals to 1. आता मग by the Dirichlet's test, if a function according to the Dirichlet's test here, if a function phi is bounded and monotonic, and integral from a to x is bounded, a to x f of x dx is bounded, means phi is bounded, and integral from a to x f of x dx is bounded for all x greater than a, then we can say that integral from a to infinity f into phi dx is convergent. So hence by so we can write hence by the, therefore by the Dirichlet's test, then by the Dirichlet's test integral from 1 to infinity f into phi dx converges at infinity, and this implies that integral from 1 to infinity sin of x square dx, okay, 1 to infinity sin of x square dx is convergent, and hence proved, अशा पद्धतीने हा थेरम प्रूव्ह होतो. लक्षात ठेवा.
अँड धिस कम्प्लीट्स द प्रूफ. अशा पद्धतीनं हा कंप्लीट थेरम होतो. शो दॅट इंटिग्रल फ्रॉम a to infinity x² dx is convergent. Okay. Now we shall prove the another example, that is the same example. Second example, show that integral from 0 to infinity sin x divided by x dx convergent. Okay. Now see this. We have integral from 0 to infinity sin x divided by x dx. We can write this integral from 0 to 1 sin x divided by x dx plus 1 to infinity sin x divided by x dx. Means we have distributed this integral from 0 to infinity into two parts, 0 to 1 and 1 to infinity. Here minus sin x, minus 1 is less than or equals to sin x is less than or equals to 1. Okay. So it is a bounded. So it is a bounded. And standard form of a sin x, we know that standard form of a sin x upon x, what is that? Standard form of sin x upon x, as x tends to 0, sin x upon x is 1. Also limit x tends to 0, sin x upon x, which is equals to 1. Therefore we can say that here in this case integral from 0 to 1 sin x divided by x dx is convergent. Now we shall see the same process. We can write. Now this is a convergent. Now we shall test for the second integral. Now we shall test for the second integral, for integral from 1 to infinity sin x divided by x dx, sin x divided by x dx. Now we can check this integral from 1 to infinity. We can write it as a sin x into 1 upon x dx. Let f of x is equals to sin x, phi of x is equals to 1 upon x. Now see here the function phi of x is monotonic decreasing. Here the function phi of x is monotonic and tends to 0 as x tends to infinity, because we know that as x tends to infinity then 1 upon x ची व्हॅल्यू काय असते, 0 असते. So we can write this as, therefore it is a bounded. ठीक आहे, आता phi of x झाली कंडिशन. Now we shall move towards the f of x. Also integral from 1 to infinity f of x dx, that is equals to integral from 1 to infinity sin x dx. That means we shall take the modulus. This implies that now integral from 1 to t mod of sin x dx, which is equals to
1 to t sin x ऐवजी f of x लिहू. f of x dx इंटिग्रल फ्रॉम 1 to t sin x dx काय रे? इंटिग्रेशन का असतं sin x चं? मायनस cos x फ्रॉम 1 to t, put low upper limit, cos t minus cos 1, that can be written as that is in modulus also. So we can write this in the modulus, that is mod of cos 1 minus cos of t, which is less than or equals to mod of cos 1 plus mod of cos t. आता मॅक्झिमम व्हॅल्यू किती असते? लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू 2. देअरफॉर mod of integral from 1 to t f of x dx, which is less than equals to 2, म्हणजे it is a convergent. Therefore we can say that integral from 1 to t sin x dx is convergent. Okay, so by convergent नहीं है, so by it is a bounded. Convergent नहीं है, it is a bounded. Okay, so we can say that f of x is a bounded. Therefore by the Dirichlet's test, integral from 1 to infinity f into phi dx, which is equals to integral from 1 to infinity sin x divided by x dx, is convergent, and hence integral from 0 to infinity sin x divided by x dx convergent, and hence proved. अशा पद्धतीनं हा सेकंड प्रॉब्लेम कंप्लीट होतो. ओके, तर ठीक आहे, आता जास्त काही घेत बसायची गरज नाही आहे. सर्व विद्यार्थ्यांना आता सूचना आहे, आपला इथं सिलेबस संपलेला आहे. तुम्हाला मी परत एकदा अगोदर एकदा सांगितलेलं आहे स्टुडंट्स, तुम्हाला सेमिनार द्यायचे आहेत, तिन्ही पेपरचे सेमिनार द्यायचे आहेत मार्च मे महिन्यामध्ये. एक तासाचे प्रत्येक पेपरचे एक तासाचे सेमिनार द्यायचे. एक तासामध्ये एक थेरम आणि एक प्रॉब्लेम सेमिनार द्यायचे. तेही कसे द्यायचे मी परत एकदा सांगतो. ऑनलाईन आम्ही तुमचा सेमिनार घेणार नाही. तुम्हाला स्वतः कुठलं आमच्या कॉलेजमध्ये या किंवा तुमच्या घराजवळ कुठं जर स्कूल असेल स्कूलवर जावा, किंवा तुमच्या घरी जर बोर्ड असेल तर समोर मोबाईलचा कॅमेरा लावा. एका तासाची लेक्चरची शूटिंग करायची, प्रॅक्टिस करून, डायरेक्ट नाही आहे. एका तासाची प्रॅक्टिस करून शूटिंग करा आणि ते शूटिंग केलेली एका तासाची तुम्ही तुमच्या यूट्यूबवर अपलोड करा आणि त्याची लिंक पाठवा. या सर्व लिंक कलेक्ट करून आम्ही पाहून मग तुम्हाला त्याच्यावर मार्किंग करू. ओके, या पद्धतीने तुमचे सेमिनार होणार आहेत. तसेच असाइनमेंटच्या बाबतीमध्ये प्रत्येक चॅप्टरवर तुम्हाला असाइनमेंट्स काढायचे आहेत. प्रत्येक चॅप्टरचे तुम्हाला असाइनमेंट्स घ्यायचे आहेत आणि असाइनमेंट्स घेत असताना प्रत्येक चॅप्टरवर असाइनमेंट्स घेत असताना MCQ पद्धतीने असाइनमेंट काढायचे. प्रत्येक चॅप्टरवर फर्स्ट चॅप्टर, सेकंड चॅप्टर, थर्ड चॅप्टर, फोर्थ चॅप्टर, प्रत्येक चॅप्टरवर 30 असाइनमेंट काढायचे. आणि प्रत्येक चॅप्टरचे दर आठवड्याच्या शेवटी म्हणजे पुढच्या आठवड्याच्या एंडिंगला पहिल्या युनिटचे असाइनमेंट पाठवायचे, दुसऱ्या वीकच्या एंडिंगला दुसऱ्या युनिटचे, तिसऱ्या वीकच्या एंडिंगला तिसऱ्या युनिटचे, चौथ्या वीकच्या एंडिंगला चौथ्या युनिटचे असाइनमेंट्स पाठवायचे. आणि मधरेवार, ऋतूच्या मधरेवार सर्वांचे असाइनमेंट्सची सेपरेट, कुणाकुणाचे असाइनमेंट्स येतात, MCQचे असाइनमेंट्स येतात, त्याचे अटेंडन्स घ्यायचं. अशा पद्धतीनं तुमचा हा 2
इंटरनलसाठीचा प्रोग्राम असेल, एक सेमिनार आणि दुसरे असाइनमेंट्स, MCQचे असाइनमेंट्स असे तुम्हाला काढून पाठवायचे. त्यानंतर गेल्या वेळेस जशी एक्झाम झाली तशी फायनल टेस्ट तुमची होईल. त्याच धर्तीवर फायनल टेस्ट तुमची होईल. तरी असाइनमेंट्स पाठवायचे. समजतं का रे तुम्हाला? सेमिनार रेकॉर्डिंग करून पाठवून द्यायचे. लिंक पाठवायची फक्त सेमिनारची तुम्हाला. तुमच्या यूट्यूबवर अपलोड करा आणि लिंक पाठवून द्या. ओके, तर ठीक आहे. काही अडचण आली तर विचारा. काही प्रॉब्लेम आहे का रे स्टुडंट्स? तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असेल तर विचारा, नाहीतर आपण इथं थांबू. अशा पद्धतीनं हा आपला सिलेबस संपलेला आहे. तुमची काही अडचण असेल तर विचारा. स्टुडंट्स, इफ यू आर एनी डाऊट देन यू कॅन आस्क. हा 4 चॅप्टर, 4ही चॅप्टर संपलेले आहेत. सिलेबस संपलेला आहे. फक्त आता MCQ राहिलेले आहेत. ते MCQ 30-30 एका चॅप्टरवर 30 प्रत्येकाने MCQ काढून पाठवणं गरजेचं आहे आणि आठवड्याच्या शेवटी पाठवायचे, लास्ट वीकला. ओके. आणि दुसरं, सेमिनार मात्र तुम्ही स्वतः घ्यायचेत. सोमवारी लक्षात घ्या स्टुडंट, सोमवारी आपण एक टीम्सवर मीटिंग घेणार आहोत. सर्व विद्यार्थ्यांची मीटिंग घेणार आहोत. त्यात मीटिंगमध्ये प्रत्येकाने तुमच्या काय काय अडचणी आहेत ते सोमवारी सांगा, म्हणजे आपण त्या सॉल्व करू. ओके, तर या ठिकाणी थांबू. नमस्कार, गुड बाय.